Hello, Hello Egan. there. Oh, you're looking young. You're looking clean shaven. Yeah, I intentionally don't save, Oh, because I just want to save my young years for the later. You understand? I just keep uh, them. Yeah. So I spend the old years already. And when I come to 60, I will use the years from the uh, 40s. Yeah. that's a good idea. The same thing. I'm gonna keep my hair until I'm older, and then I'll shave it. Yeah. Yeah. Smart. How have you been, my friend? Oh, Training my ass off. yeah. You better. You better. Um, I'm waiting for Revaz to come. I got COVID yesterday. I Oh, mean, probably I got 3 4 days ago, but first 2 days tested negative. Usually it shows a little bit later, and so I don't feel good, but I need to promote the event. So you are training your ass off. You better, you yeah, better, yeah, yeah, yeah. because people have been blaming me. Oh, that's a mismatch and this and that, and of course I can't hold side, but I want you to perform good. Yeah, I'm trying not to let you down. I'm trying. I don't want to be a mismatch either. Yeah, but I will tell you I feel something. good. I feel good. Your shoulders, your chest, trapezius, arms, like you look Yeah, it's good. all the Yeah, biggest I've yeah, ever yeah, been. yeah, yeah. Yeah. I hope that you are uh considering different directions just in case. Yeah, yep. Definitely have a couple plans. Yeah, You yeah. know, it's just a lot. Does Revaz speak English, or does he need a translator? No, no. There is one guy, SG Records, the guy from originally from Georgia, but he lives in Germany. Oh, okay. And yeah, he's gonna help us. Yeah. Hello everyone. Hello everyone. Yeah. So we are This is expecting. One guy just came and left. I don't know who he was. It was if it was Roman or if it was Revas. this But is he's live on still your there. YouTube channel. What's that? Is this live on your YouTube channel? Yeah, yeah. We are live now. Yeah, Oh, okay. yeah. My tea with lemon. I'm taking the chat. I'm getting the chat so I can read it. There we go. Just in case you miss anything, and I'll watch the chat with you. So now I can see the chat. Oh yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yep. So where are you now? Are you I'm at at your? home. Are you? No, no. What I mean, are you at your best? I'm definitely the strongest version I've ever been. 100%. Okay, that's good. That's good. That's good. That's In good. all lifts and everything, every measurement I have the strongest Yeah, version of myself by a good amount. that's good. That's good. Yeah. I mean, before you pull, uh, Artyom, on my YouTube poll, you were heavy favorite. You lost. This time, Revaz is the heavy favorite. Right. And Revaz was the underdog against Michael. It was like 80-20 or something. Right. But he won there. So, I mean, uh, hello, Saptabi. Hello, Georgi, Andrei, Clerks, Dave, Guga. If I pronounce your names, wrong, sorry. Um, so just like anything can happen. Anything can happen. Is that Revaz? Yes, Yes. that's Revaz. Revaz, can you turn your phone sideways? Oh, oh. Yeah. There. Yep. Thank you. Revaz, your translator will come in 1 2 minutes. Okay. He doesn't have audio yet. It says it's Yeah. connecting to audio.
გამოჩვევ. One guy says that Coach Ray says that about Derek being involved in some esports or something. He would like to know what it is. Is there anything you can tell about it or no? Coach Ray's asking about me being involved in esports. No. Somebody saying that Coach Ray mentioned something about you being involved. Just look at the chat if you can see. Oh, One guy okay. said that Coach Ray says that about Derek being involved in some esports or something. He would like to know what it is. So I used to be. Is there anything you can tell about it or no? Yeah. I asking about me being involved in esports. No. Somebody saying. So why do I hear all the conversation there now? Being involved. Sorry. Okay. Yeah, I used to be a professional video game player. So I used to fly around the United States competing in video game tournaments. I did that for like 6 years, 5 or 6 years, for a game called Halo and a game called Call of Duty. That was my life for a long time. So at sponsors, and I was on teams with jerseys, and I would fly around and be on big stages playing for lots of money, lots of video games. So that's what they call esports. So yeah, I went from that, and that's where I actually got involved with arm wrestling. At a video game tournament, I met Ethan Fritchie, Don Fritchie's son, the arm wrestler, and they taught me arm wrestling, and that's how I got into it. Okay. Hello, Roman. Can you tell Revaz that? Can you tell Revaz Revaz that we say well? Roman. He's greeting to me. Gamarjoba. Yeah. Aramisha, შეროგორა. Rakatso. Რაღაცას გეუნება ეხლა მოიცა მეტყვის. So what was you wanted me to tell him? No, first of all, we tell him that welcome. It's nice to see him. And then second of all, let's start directly deep into it. What percent he's at? 60? Okay. So პირველ რიგში მოგესალმა, კეთილი იყო შენი მობრძანებაო, ჩემს არხსეო. მოგიკითხა და პირდაპირ მოდიო, პირდაპირ ვკითხავ ამ კითხვას, რომ რამდენ პროცენტია ეხლაო რა. ჩემგანაც მოგესალმებით სულ ყველას. He greetings to you as well, all of you guys, you Derek and Dengi. ყველას და ეხლა ვიქნები ესე სადღაც 60% 65 რა. 65 at most percent. He's wow. 65, and then he still has like 3 weeks, so it will be about 65%. Yeah, სამი კვირა კიდე გაქო და ალბათ 65 იქნება. I'm 64. I changed my answer. I'm 64%, Ingen. I'm 64% right now. Just so you know, I'm 1% less than Revaz. All right. So Derek მათქვა მე 64-ზე ვარ ვიხავ. ერთი თნაკლეს ვიტყვიო რა. აი ნოემბერში ვიქნებიო 1.80-იო ერთს უთხარი. In November he's saying planning to be 80% in November. In November 80%, yeah. So if he was 40% last time and now 65, so from last time when he meet Michael to this time, he will be minimum 50% stronger than previous shape. So okay, I will tell him. ანუ შენი პროგრესით რო განვიხილოთ, ეხა 40 იყავიო, წინაზეო, ეხა 60-65 ხარო, შემდეგისთვის ველოდებით ალბათ 50%-ით მეტი იქნება რა. ანუ ამას მაინც მეტი უნდა რო იყო რა. 100 უნდა რო აწდე. მე რეალისტი ვარ, უთხარი, მე ვარ რეალისტიო რა. He says he's realist. Like he says what's real. Most likely he will be 80% in November. He will be 80% in August or in November. That's his realistic way. Yeah. Yeah, but he needs to focus on August first, because if August is no success, Revaz may not see November. ახლა ფოკუსირებული იყავი აგვისტოზე, იმიტომ რომ აგვისტოში წარმატებას თუ ვერ მიაღწიო, შეიძლება ვეღარც გიხილდოთ ნოემბერში და. Tell him to keep focusing on November. Focus on November. It's okay. Derek იციგლიოს გეუნება, კაცო, იყავი მოწეს იმაზეო, ნოემბერზე ფოკუსირებული, მე მაწყოს ეგო. Yeah, he acknowledges everything, guys.
გეშინი არ დაგჭები ისე უთხარი, გეშინია. ყველაფერი კარგად იქნება. Don't worry, everything's gonna be good. Don't be scared. So okay. I'm definitely 100%. I was just joking around about the 64% thing. I mean, this is my first time being this strong. I know Revaz in the past has reached other heights, so I understand him not being at his highest peak. That makes sense. For me, this is my first time climbing this strong, so I'm 100%. I'm the strongest I've ever been. 100%. Yeah, I understand. Yeah, maybe you also translate what Derek says. Okay, no problem. დერეკმა თქვა რომ ის 64%-ზე ვიხუმრეო, ანუ რეალურად რო ვუთხაო, მეც რეალისტურად ეხა იმენა 100%-ზე ვარო, ჩემი მაქსიმალურით გამოვალ მის წინააღმდეგო და ამიტომ ძალიან პასუხისმგებლობით ეკიდება შენს მატჩს და ბოლომდე არის მზად. წარმატებებს უსურვებ. He's wishing you the best. Good luck. I wish him the best as well. 100%. ისიც ანალოგიურად ყველაფერს აუგეთებს. All right. Derek, the question is, if you beat Revaz, I know you focus now to beat Revaz. Who would you want to pull next? Or there is nothing right now. I've been asked that a lot. All I care about is beating Revaz. I got to establish this. If I'm going to be at this level, I need to establish this. And if this match doesn't go too well for me, then it's kind of back to the drawing board a little bit. It's kind of a step back in terms of what I need to focus on. So it'll kind of, how this match goes decides on where I start looking, so I don't even want to look past this match at all to see who I think of next until I get it done. And then I would start looking after that. Yeah. And I mean, last time it was less than 20 days notice. You probably rested up to 10 days. Probably you trained only like 1 week and came here. And I mean, I had to invite you here with enough notice, and so that you can come here 100%, even 105%, which is like even better than your previous best. So I mean, that is why you really needed this chance. And some people say that Revaz is I don't know, too big of opponent for you, but I mean that is how we prove ourselves. We face someone if we have dreams, at least you will see where you are, you understand? If you are good enough, you're gonna win. If you are not good enough, then you will see where you are. At least you will know, what you need to do, how much more you need to get better. That is how I see this match. Yeah. I mean, I agree. I'm trying to take all these opportunities you've given me. Again. Yeah. I believe in you. I mean, we never know the result, but I believe that, what you need to do. I mean, and you're getting ready inside, outside, whatever, and I think that you will be ready for every possibility. And then can you ask Revaz, Roman, if Revaz beats Derek, who he would want to pull in November at his 80%? რევას შენ გეკითხება რომ იმ შემთხვევაში თუ კი დაამარცხებ დერეკს ახლა აგვისტოშიო აი შენი 80%-ით რომ ნოემბერში გამოხვალო ის წინააღმდეგ ისურვებდი გამოსვლას ხო ვილაპარაკეთ ან ჩეფი და ან კადორეტო ერთი გამოვისაუბრე. Yeah, he underlined the fact that you have already talked about it, and either Dave Chaffee or Cadoret. Dave Chaffee or Jerry Cadoret? Yeah, either of those two. Yeah. But why does he want to Jerry Cadoret? Does he think that Jerry has no chance to face Hermes in November? ჯერიზე რატო ფიქრობ შენ აზრით დარწმუნებული ხარ რომ გენა მოუგებსო და ჯერის ერმეს არ შეხვდება ნოემბერშიო? ანუ ცოტა გაწვალეს რა ხო ხდება უნდა რომ მე კი არ ვფიქრობ მე და ერთს ვილაპარაკეთ რომ ესე მოხდებაო რა ანუ ეხა ეს აგვისტოში ესე ჩავატაროთო და ნოემბრისთვისო ან ჩეფის შეგახვედრებო და ან კადორეტესო და ჩემზე თუ იქნება გამოკიდებული მე პრობლემა არ მექნება ვინც იქნება ყველა შევხვდები კაცო. So he just კიკი რაც მოვარაკეთ მაგაზზე დავდექი ანუ ეგაზზე გამოვიტანე ვიხდი მე და ერთს ვილაპარაკე. He is coming from this ground that you were talking about that it will be still unclear, but either of those two, it will depend all on this August event. And you and him talked about this, so that's where he is coming from right now to give you this answer, either Dave Chaffee or Jerry Cadoret.
That's what Oh, he's okay, saying. okay. But how does he see Gennady versus Jerry? რას ფიქრობ გენადის და ჯერის შეხვედრაზე? ჩემი აზრით გენადი მოუგებს რა. ანგარიში რას ფიქრობ? რა ანგარიშით მოუგებს? რავი 3-0 რა. He's saying that Gena will beat him 3-0. Gena beats. Oh, he's gonna win 3-0? Yeah. Oh, I understand. And how does he think his match versus Derek? და შენი და დერეკის მატჩზე რას ფიქრობ? He will leave it as a surprise. So he will be surprised. Yeah, it's a surprise for Derek, and I guess for everybody else. Oh, if it is gonna be surprise, the community is thinking that you're gonna win. If it is surprise, so you are thinking that Derek is gonna win. Come on, man. ანუ საზოგადოება ფიქრობს რომ ანუ შენ მოუგებო და თუ კი სიურპრიზი უნდა ველოდო თუ გამოდის საზოგადოება შეცდება და წააგებო. ერთი ყველაფერი კარგად იცის ესე ვთქვი. ერთი ვიცის ყველაფერი კარგად, მაგაზე მაგრად კლავჭიდი არავინ არ იცის. He's saying that Terzi knows everything. He's the guy. Nobody knows arm wrestling better than him. I cannot understand when you both talk at the same time. What do you say? He's saying that you know everything. Like nobody knows arm wrestling better than you, so he doesn't need to say anything else. So you know what's gonna happen. So he says that he doesn't need to convince me about what I think. Yeah. I don't know. We will see. I wish I knew everything. I wish I knew everything. Like till now, like I just look at my predictions are correct. But like when last time I said John is gonna win barely against Corey West, but I thought he was gonna beat him with a pronator. And whenever he hooked him and beat him, I predicted the last round he went out finally outside, but he still stopped him inside. So I was just thinking that he was gonna beat him with pronator. So I predicted the result correct, but the way that he won, I was wrong about it. So I don't care so much about the result, but how the match is gonna go. So I was wrong about it. So even I knew the score correct. So who knows, So Derek, listen, are you intimidated by Revaz? No more than I'm intimidated by all the people at East vs. West and all the legends. So no, not really. This is more an opportunity for me that like I didn't, with the Morozov match, I went into that unsure of myself mentally, not knowing where I was at because I didn't have time to prep and I wasn't sure of how things were going to go. And I'll just try my best. For this one, I'm going into it. I feel confident. There's no stone left unturned. I've done all the prep work. I've been in the gym every day. I've been doing all of it. And so I have confidence in that. I have confidence in the prep. Now I just need the version of myself to show up that showed up against Tim and then it showed my previous matches mentally. I think even if I was my best shape like I was against Morozov, if I had showed up mentally and prepared, I think I could have done better, a lot better. So my whole thing I've been focusing on is the day of showing up at my best self over there. That's why I'm going to a week early. That's why I'm putting all this time and effort into making sure that the best version of me shows up on that stage. So I finally found like what I've been clinging to. I like Revaz so much, and I have so much respect for him as an arm wrestler that that it was hard to try to find something that was going to make me angry and pissed off, towards him. So, but I finally found it like a week ago. I was pacing around in my room, in my living room. I was so mad. I got so mad at him, and it started bubbling up, and it was just basically in my mind. And I know in no way is he like trying to do this, but I'm saying basically he's trying to keep me from achieving my goals or my dreams. You know what I mean? In one way, because he's standing in front of me, right? So I'm kind of clinging onto that. Like this man is trying to stop me from what I've been working my butt off for 12 years and what my dreams are in my life. He's trying to stop me from reaching it. And that's what he's there for, to stop me, right? So that's what I'm clinging to. And it's honestly, I can barely stand still right now even thinking about it. It gets me so excited to arm wrestle him and throw myself at him. So that's my thing.
I'm real excited. But just remember, as you said, but like we cannot all only beat the people who makes us angry, right? You need to be motivated and then beat nice guys. Oh no, not like all of angry, them, like right? want to fight him. I'm just saying to give me that fire. Yeah. But just as you said, remember that Revaz is someone who is standing in front of your dreams. He cannot be a good guy. Oh yeah. No, I was just saying I was trying to find something, and that's the best thing I found. That's the best thing I found for motivation. Yeah. And Revaz, last time when you see Derek, he just came like with less than 3 weeks notice, maybe a week of training and 10 days resting. He was not even prepared when he pulled Morozo. And now this guy is coming very well prepared. And when he was prepared, he had very convincing victory against Tim Bresnan. And now when I look at him, right now in front of me, I see like someone is in very good shape. Is Revaz any intimidated by the look of Derek? რევას დერექსზე ამბობს, რომ ეს არისო ბოლოს როცა ნახეო შენ ისტრესს ვერ შეო, იყო ახალი აი 3 კვირის ასე თქვა ნაცოდინარი იყო თავის გამოსვლასთან შესახებო და არ იყო კარგად მომზადებულიო და ეხაო რომ უყურებო ჩემ წირო დგასო, ხედავ ძალიან მოტივირებულ და კარგად მომზადებულ დერექსო რა და შენ გეკითხება რომ რამდენად აქცევ ამას ყურადღებას, რამდენად ხვდება თვალში ან რამდენად თქვა რაიმე შიშის ან რაღაც დისკომფორტის გრძნობა ხო არ გაქვსო რა, რომ უყურებ. ეხა დერექს როგორიც არისო. რამდენად მოტივირებული და მომზადებულია. ნუ ეხა მე საერთოდ ყველა მოწინააღმდეგეს ისე ვაფასებ მივხვდი და აქედან გამომდინარე რავი ეხა ჩემი შეხედულებაც ეგეთია ეხა მოწინააღმდეგე უნდა შეაფასო მაქსიმალურად რა თქმა უნდა და რავი ეხა შიში და ეგეთი რაღაცები ამჭირს რავი და ნუ რავი როგორ თქვა კიდე ნუ გასაგებია გადაუთავდნენ. So basically he's saying that he's estimating ასამბობს რევას? ო მაქსიმალურად უყურებ ყველაფერს რა რეალისტია რა ეხა რავი Yeah, he's like judging realistically, not to say too much, not to say too much about it. He's just saying that realistically, looking at him, he estimates him at his peak, like at most. So he's not underestimating, but he's trying to see in his picture that Derek will be his maximum against him whenever they pull. So right now, he sees Derek as his best shape, maximum shape possible, and but still he's not feeling intimidated or he's not afraid or something like that. But he's trying to realistically look at Derek and not underestimate him. Yeah, see, he's just focused on that one to correctly estimate. Roman. Maximal. გამომდინარე თუ მისვავს რომ მე ნოემბერს ვახსენებ, ანუ მე იმის გამო არ ვახსენებ, რომ ანუ დერექს მოწინააღმდეგეთ არ უყურებ, ან რამე არ არსებობს ეგეთ რაღაცას არ ვიფიქრებ, ჯერ ჩემი ადამიანობიდან გამომდინარე და მე სპორტული საქციელიდან გამომდინარე. ანუ ამ ნოემბერს იმიტომ ვახსენებ, რომ ვფიქრობ, რომ რაღაც უკვე ისეთი პიკი მექნება რა ვარჯიშის, იმიტომ რომ მე-5 თვეა გამომდის უკვე, რაც დავიწყე ვარჯიში 4 წელია, 5 წელია ვაფშე არ მივარჯიშია და აქედან გამომდინარე, იმიტომ ვთვლი ეგეთ რაღაცეებს, თორე არ ვფიქრობ ეგეთ რაღაცას მე და არც მიფიქრია, რომ ისა ქვია დერექზე რაღაც ისე რომ შევხედო რა, ხო ხდები, ანუ რაღაც ისე რომ არ შევაფასო და რაღაც ისე რომ ჩამოვიდე და იმას აქვნა რა. ანუ დროის მიხედვით ვიძახი და ვამბობ, რომ ანუ ნოემბერში უფრო ვფიქრობ, რომ ისეთ იმაზე ვიქნები, რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო არ ჩავაგდებ ვარჯიშებს, ნუ ხო ხდები რა და ხა მე ჩემ ცხოვრებაში სოფიოზაზეც რო გამოვდიოდი ხოლმე, ჩემი მომზადების მაქსიმუმი იყო ხოლმე 2 თვე, ნახევარი აი მაქსიმუმი რა, ისიც რაღაცა ისე ესე და ამ რაღაც არ მივაჩია და ახლა გამომდინარე გამომახე კანალი სვიც არ ვახდები რა, ხო ხდები და პროფესიულ ვაუხსნა. So he's also wanted to make sure that you, Egin, and everybody else, Derek, and everyone who is watching us, wanted to know correctly, get his answer. So the reason he mentioned November and his November shape, and he's prognosing himself to be also already in November,
its reason is not that he underestimates Derek or thinks that Derek is not worthy or something like this. He's not doesn't look at Derek as an easy opponent. No way. The only reason that he already sees himself in November, he said, because of his progression. When he asked about percentage, he wanted to say that in November he feels he will be so progressed, because so far he has been looking at himself, how he prepares. During WAFs, he usually prepared only 2 months or so maximum. So right now he's saying that since like 4 or 5 years that he has never competed. His first official match after pause was your opportunity that you gave him. And since then, that he started actively to prepare in arm wrestling, now he sees he was 40, then now he's like under 60, 65, right? So he genuinely thinks that November he will be in better shape. That's the only reason he mentioned November, not just because he knows for sure that he will beat. I understand. I understand. Yeah, I understand. I want to tell you guys that Old School Labs, they sponsor my YouTube channel, social media, and at the description, you will see that there is a code engine. If you shop from there with the code engine, you will have some discounts, and it will also support me. I just wanted to remind you guys, and I want to thank you to Old School Labs. Sorry that I'm kind of slow because of the COVID. I want to again ask to Revaz something again once he comes, and if he doesn't come now, I will go and talk with Derek. So let's go with Derek since Revaz is gone. Yeah, okay. Because I don't want to forget, because of the COVID, my mind is like already very busy. What do you think about all this that he's saying, Derek? What Revaz is saying about him preparing for November? No, not only that. Like that does it like because on the social media, like people talk like it's a mismatch and this and that. Like whenever people talk about like that about me, usually it makes me more motivated, because you want to prove people that they are wrong. Because when everybody says, "Oh, Engin is gonna win," why you said that match, and I'm like, okay, everyone is convinced I'm gonna win. So what am I gonna prove? You understand? It needs to be something that you need to prove. You understand? People that they say you can't, and then you just try to do your best and you prove them wrong. So and then, but unlike the social media opinion, like 80% looks like, he thinks that he doesn't underestimate you, and he sounds like he's taking you very seriously. How does it make you feel and think? The social media thing, I mean, I've been around, like I said, from the video game thing I did before to all the stuff I'm involved with now with Discord and Reddit and Facebook and YouTube. And I mean, I'm deeply in all the community for arm wrestling community. So I've handled that pretty well, the social media pressure. More than anything, it's just as a man, like I have an opportunity, I want to achieve something great. And so that's the pressure. I mean, I'm happy that after my last poor showing, I'm happy I have this opportunity. Honestly, that's what I'm clinging to. I got one more opportunity. I don't want to mess this up. I'm gonna be on this big stage, the biggest stage there is. I've worked so hard to be here. Like it just keeps repeating in my mind. That I don't have unlimited opportunities. These won't just keep showing up. I'm cutting you for a shortly, but just know that when you say, "Oh, it's opportunities," we are very honored and proud to have you here, my friends. Well, it's my honor to be here, of course. Yeah. I don't want to mess it. I don't want to mess this up. And if I want to achieve these goals that I've set out for myself, I mean, I have to win. Like there's no other way around it, So that's that's all the pressure I need. But yeah, the social media pressure thing, that's not too rough on me. I mean, I was the big underdog leading my Tim match, and I'd prefer that. I mean, it's easier that way to be the underdog. I like that. So. And I know who Revaz is. I know his track record and who he's beaten, and when he's top form, what he can do. I get that. I understand all that. I kind of think that Revaz has never ever reached to his like best. I always saw him
But this is also what he said, in the last time when we how to say talk about himself. He said that he never ever took arm wrestling that seriously. But he said this time he is going to take seriously. And he said that it was Lewan's dream once to beat Revaz. And he says now it's the opposite way. It is Revaz's dream to beat Lewan now. Do I think that he can beat him in soon period of time? No. But do I think that he does, if he has potential with the size and everything, he may have that. So I cannot say that, yeah. Can you ask Revaz? Revaz is just remember good this question. Revaz is a like top roller. His main weapon is top roll. Mm-hmm. So now keep that on your mind, please, Roman. Okay. Whenever Gennady and Michael pulled, but remember, please, good, so we don't want to miss anything. Gennady went outside and beat Michael. Yes. Then, before May event, we saw Gennady and Revaz training. And Gennady was trying to top roll Revaz, and Revaz was beating him like nothing. And then, time to time, Gennady was hooking and beating him. Mm-hmm. Yes. And then when Revaz tried to top roll Michael, Michael just looked at his face like this. And then Revaz did something that nobody expected. Round one, after I saw the round one, how Michael was just holding and waiting, I was like, wow, what a mismatch, I said. And then he did something different and that way. Like how does he see this? How does he explain? But just remember everything correctly when you translate, please. Yeah, I will translate in correct order what you mentioned. Gesmis chemi Revaz. So yeah, Revaz his video may be disabled, but he's with us, so I will translate. Revaz, შენზე თქვა, ესე იგი დაიწყო ასე საუბარი, რომ პირველი რიგში ვიცით, რომ ძირითადად გარეთთან გადამწევი ხარო ტოპ-როლით. ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ გენადიმ მაიკლს მოუგო ტოპ-როლით. გენადის და მაიკლის მატჩის შემდეგო ნახეთო შენიო, ანუ შეზიამბობს და გენადის სპარინგი, სანამ შენ გამოხვიდოდი მაიკლის წინააღმდეგ, აი ამ შუალეთში ამბობს და მაგ სპარინგზეო ნახეთ, რომ გენადიო ცდილობდა გარედან გადაეწიაო შენთვისო ხელიო, მაგრამ შენ ყოველთვის მარტივად უგებდიო, ანუ გენადიმ რამდენი გადაგიწია ხელი, ძირითადად შიგნით იყო. ანუ ხაზს უსვამს შენს ტოპ-როლს რა და ტოპ-როლის ხარისხს. და ბოლოს თქვა, რომ როცა შენ უკვე აქ შენი ზედაგადაწევით და შენი ძლიერი მხარით მაიკლის წინააღმდეგ გამოხვედიო, მაიკლმა ასე ისე დაგიკავო, შენ ვერაფერი ვერ ქენიო და მე ისეთი რაღაცა გააკეთე, ვაფშე არავინ ელოდაო და მეო თავიდან რომ ნახეო მისი პირველი რაუნდიო მაიკლის წინააღმდეგ, თქვი რომ ვაუ, მე მგონი შემეშალა არასწორი მოწინააღმდეგე აურჩიო, მაგრამ მეორე რაუნდიდანო უკვე გამაოცაო და პირიქით ყველა ასე ვთქვათ აღფრთოვანებული დავრჩითო. და ანუ ხაზი გაუსვა შენ ტოპ-როლის ხარისხს. ეხა მაგას კითხვა არ დაუსვამს, ანუ ეს ყველაფერი დაიმახსოვრე, მე მითხრა რა გადათარგმნის დროს და ეხა ვკითხავ, ანუ საბოლოო კითხვა რა იყო და მე მოგმართავ ისევ კითხვა. So Engin, I translated everything that you said, and so is your question about his top quality against Derek or No, not quality. How does he see this? That Gennady top rolls Michael top rolls Derek and not Derek, sorry, Revaz, and then Revaz top rolls Gennady, just like how does he see all this, like okay. ხო, ანუ ეხა კითხვა ასეთი დაგისვა, რომ ანუ შენ გენადის გადაუწიო გარედან ხელი, პარნიო, გენადი მაიკლს გადაუწია გარედანო და მაიკლმა შენ გადაგიწია გარედან და აი ამ ჩახლართულობაზე რა აზრის ხარ რა, ანუ შენ გეკითხება, ალბათ ხას უსვამ შენს ტოპ-როლის ხარისხს რა, მაინც შეგიძლია ამაზე ისაუბრო. პირველ რიგში რომ თქვა, ჩემს უცხო იყო რა ეს ვენდეტა, საერთოდ პირველად გამოვედი, ანუ პირველად გადავწიე. და თან მით უმეტეს ახლა ნუ იქ გენადის და როცა ვწერდი ის ხო არ გიში რა მივხვდი და ნუ აი მაინც ამდენი წელი რო არ გამოსულა არ ვიქრე რა შეჯიბზე რა რაღაც თავისებური ის მქონდა რა მაინც ოფტები სანამ გავიხსენი ანუ
სანამ აი რაღაც ჩავერთე, აი მაგიდასთან ვიყავი, აი ვაფშე შორს რა, ხო ხდები რა და თან ეს ვენდეტა არ გადამიწევი, აქ სხვა ის უნდა რა, ან განწყობა სხვანაირად გამოსვლა ჭირდება ყველაფერს, ნუ ეხა უკვე ისე ვარ ამ განწყობით ვარ და მე აი დამემართა ესე რო ვთქვათ რა და თან საჯობაც აი ძალიან ისეთი იყო რა, ხო ხდები რა, ანუ აშკარად იმენა მაიქსაც მოუგე და საჯებსაც რა ვინც ნახა ეხა და ვინც უყურა დაჟე თვითონაც ნუ ისე მეუნებოდა და ხო ხდები რა და ძალიან ისეთი ბრძოლა იყო და ნუ ბოლო ჯამში მაინც გავიმარჯვე არც მე არა ვარ რა ანუ კმაყოფილი რა კი გამარჯვებული კი ვარ მაგრამ ეგ არ იყო ჩემი სტილი და ეგ არ იყო ჩემი გადაწყვეტა და რაღაც დამემართა რა თან რავი და დავიღალე ვიხდი ახლა მსოფლიო ევროპაზე რო გამოდიოდი ხოლმე ერთს რომ მოვიგებდი მიწევდა 10 წუთის 15 წუთის მერე გამოსვლა და ნუ ხო ხდები რა იმ უღამში ვიყავი ესე რო ვთქვა რა ნუ ხვაზე ხარ და რაღაც იმ შეჯიბზე მეგონა კიდე თავი და აქვს სხვანაირი რაღაცა იყო და სანამ გადავერდი ანუ მიუჩვეველი იყავი და მაგიტო ასე ვთქვა სანამ მიეჩვედა და ფერდიან სტილზე ჯერ 1-5-4 წელი ვაფშე შეჯიბრი გადაწეული არ მქონდა ვაფშე არც მივარჯიში არც არაფერი და ეხა ამ 3 თვე 2 ნახევარი გამომივიდა ვარჯიში და ნუ რავი რაც აუკრიფე და რაც მოვედი და რაღაც მოვინდომე ნუ ძლივს ჩავერთე რა თორე მაგრამ გამიჭირდა კარგი გადავუთარგმნი ხა მაგრამ სანამ გადავუთარგმნი ერთსაც კითხავ ანუ მაიკლს ეხა ვთქვათ კიდე ერთხელ რომ გადაუწიო ხელი ეხა უფრო იმ შეცდომებს აღარ დაუშვებ ანუ უფრო მარტივად გადაუწევ ეხა ფორმაშიც უკვე ის სხვანაირი ფორმაში ვარ მიხდი ასაგები რაღაცები დამაკლდა ეხა რაღაცები შევასწორე და ნუ ნელ-ნელა და ნუ მოვალ რა რაღაც ჩემ მაქსიმუმს მივახცე რა ასაგები კარგი გადავუთარგმნი ხა ანუ so his ეს მაიკლი ძალიან დადებული იყო რა მიხდი რომ დაჟე თვითონაც მითხრა რა და მოვიდა რომ მე რო ეხა მომზადე და ეხა რო ვივარჯიშე და ნუ ესეთი მომზადება და ესეთი თვითნაო არ გამივლია თვითონ თავის პირით და მითხრა და დაჟე კონფერენციაზე როცა ვიყავით ჩართულები ეგინიც იყო და იქაც ეგ ახსენა რა მიუხედავად იმისა რომ ბოლო დაგება ქონდა და მე ხა უცბად ნუ გამოვარდი სადღაც რამდენი წელი არ გამოვჩენილა და რაღაცა და ხო ხდები რა რაღაც განწყობითაც ისე იყო მაგრამ ნუ რავი მე რო გადავერთე და ჩავერთე ნუ ასაგები კარგი ეხა გადავუთარგმნი თორე დიდხანს იცდიან და so yeah Roman just only 2 seconds guys Derek has been holding his hands like this last 10 minutes and you guys are still asking him if it's the real Derek riding okay nothing more yeah all right first of all I will just briefly sum up what he said and then go in details and tell you everything so his main point what he was answering to you was that he is still adapting to his vendetta matches and it was kind of new for him and he's also still trying to get in his good shape and eventually reach his optimal best shape that's he's in this transitional phase right now so keep that in mind and I will start so start by saying that this was like after these years of his pause first of all it was very hard for him to adapt and get back into the shape especially when you have such a great top level opponents such as Michael like Michael and he also underlined that Michael himself came to him personally told him that the way Michael was prepared that day against him was his best shape so it's also very noticeable that Michael was very very tough opponent right there for him then second point he made was that vendetta style is very new for him he has never been pulling on vendettas he's been super matches exactly he's been pulling like tournaments we all know and he had like 15 minutes break each match so it was quite new and that was also the reason that he needed to adapt and he lost his first round and kind of we saw the match the way it was third point he also made was that he's slowly getting into his
better shape. All this time he needed to prepare himself. And when you mentioned he's pulling against Gennady, he said that it was basically because of the practice. So that practice was also after this Gennady's match. So he was kind of better shape there. And practice is still practice. Maybe Gennady in real match could have shown different results. So, and about his top roll, then when I specifically asked about whether if he would have different outcome against Michael Todd if he pulled right now, because all he was saying was that it was new for him, these styles, and he made such a rocky mistakes on that day. And he said that he would for sure exploit those mistakes and would not do any more that he did against Michael Todd. So basically, first round would not be the same that we saw. So whole outcome would be different. So now he says that he could even possibly go outside. Yeah, because right now he's way better shape, and he's keep progressing and going into his maximum. And can you also ask him if he's shy of us? Why his camera is off? კამერა რატო გაქვს გათიშულიო? ანუ გვემალებიო თუ რაღაცა. I guess he's trying to turn it on. Maybe he's just because of internet. Sometimes I do this. I understand. Yeah, he's not home. Yeah. Anyway, so and Derek, honestly, with objective eyes, how do you see your chance against him? You give like of course you're gonna go there and do your best and win, but do you see like something like 50-50 or 55-45 for you, or how do you see this match? Don't tell me anything in Revaz's favor. I'm gonna cancel that match. No, not that. Yeah, it's like it's just if the me that shows up, the mentally, because I already know physically I'm the best shape I've ever been in. If the me that shows up against him shows up, if that guy shows up, the proper Derek shows up that I want, the proper energy, and the trip goes well. Come on, this is your responsibility. Don't be like if or something. You're talking about yourself. No, I'm just you're gonna bring it. It's gonna happen. So when that happens, when that happens, then I can't envision that version of myself losing to almost anybody. Like when I'm in that state, I feel so strong. And when I've been in that spot, I haven't really seen my arm going too bad that direction like ever when I haven't actually there. So how it should be. So it's hard for me to imagine anything else happening. To be honest, so my whole soul goal in life is to make sure that guy shows up on stage, and that's everything I'm putting myself into. That's why I said like even if it was physically the version of me that went against him, or even the physically what I had that went against Morozov, if I would have done everything correctly, I don't know what could have happened. I really am interested what would have happened, but it didn't. And so this is my opportunity. But I'm a lot stronger than people think, according to the Morozov. If you're basing on anything on how strong I am based off the Morozov match, then that's awesome, because that means I have a lot to show you, or not just you, but anybody. You know what I mean? So. But do you also believe that if Morozov was your opponent in August, the result could be different by going at least inside or something? Yeah, there's no way it would be the same. The no version of me would be the same. Plus, maybe I wouldn't get that round one, mess up with the referees where they said ready, go, fast. And Yeah. I started the match by getting flashed. I was waiting for a ready go that didn't happen. It's most people that don't follow me like really closely. That's all they have to go off of is the me versus Morozov match. That's the only thing they've seen. So that's all they've seen. Then I guess I have a real opportunity here to show them something else. Yeah. And did you ask him if he's shy of us? Shy of us? Oh. I don't know what that is, but I will tell he's asking if he's shy, if he's being shy. Shy. I heard. Yeah. Like, why can we not see him? Then I told people, 220 people are here to watch Revaz. There is no Derek fan
in the Tell world. Revaz. I understand because I'm prettier than him. That's why he's not Even here. Derek is a Revaz fan right now, I guess. სადახარ რევაზ ანუ ვიდეო აინტერესებს შენი ხوار მორცხობსო ხوار დაიმორცხაო 100 კაცი რო გიყურებსო რა ანუ უნდა რომ დაენახო რა რაო უნდა რომ დაენახო ანუ ვიდეო რო ჩართო რა ხوار დაიმორცხაო ხუმრობს რა თქმა უნდა it's just a joke yeah Just tell him that on the chat room everyone is saying that it is kind of like they are offended, you know. ანუ გეუბნება რომ ჩატში ყველა წერსო რომ ანუ გაწყენებიანია რა დაიმალო რა თქმა უნდა გიხუბნება ეს Oh. there you go Okay, now let's go a little bit predictions before we close. Revaz, what do you think about John Burzing and Ongarbayev? John Burzing-ზე და Ongarbayev-ზე რას ფიქრობ? ეხლა უკვე მატჩების prediction-ი. Ongarbayev მოუგებს. რა ანგარიშიც? He said Ongarbayev would win and then asked the score. 3-0. 3-0. Ongarbayev would win 3-0. Oh, he's gonna win, huh? Ongarbayev will beat John, he says. And 3-0. you, Derek? I never ever go against John Burzing. So predict John wins. I mean, if the match was set between Levan and John, knowing John's the underdog, I would still. I'll hold the John. I'll hold the John. Okay. So your prediction is based on who you support. Then Well, with John matches, yes. People always ask me, should I bet on John? I go, I mean, you know, career-wise, that's always the safe bet. That is shown to always be the safe bet to bet on John Burzing. Yeah. And Except against Devon Dorat, I guess. just ask Revaz, Yeah. Tatashins and Evgeny Prudnik. Todd Hudgens და ევგენის შეხვედრაზე რას იტყვი? Prudnik მოუგებს 3-0. Prudnik 3-0. Prudnik will win 3-0. Yes. კი ბატონო. Yes, sir. He's saying. Yeah. And like, what does he think about Tatashin's shape after, like, I mean, he saw him against Irakli? ირაკლის რო შეხვდაო ტოდიო. ტოძილა მაგის შემდეგო აი მის ფორმაზე როგორი წარმოდგენა შეგექმნავა ტოდის ფორმას გულისხმობს. ტოდი ყოველთვის მაგარ ფორმაშია. Todd has always been a great shape. ბიცეპსი ძალიან იმენა განსაკუთრებული და განსხვავებული აქვს. His biceps. ირაკლი ჩემი პატარა მეგობარი არის და ისევე ჩხუბე, რავი, აი ხო ხდები გადაწევის მერე, კაროჩე და გამოშტერდა რა. თორე ირაკლის ხელი, ანუ ირაკლი როგორც წევასაც წევს და აი როგორც შეაყენა და ანუ როგორც დაიჭირა, ტოდს ვერ უნდა მოეგო, ანუ ირაკლისთვის, მაგრამ რაღაც მოხდა რა. So he's saying that Todd is unique. We all know his bicep strength is like in that position with side pressure is like unmatched, and obviously it was a huge reason why match ended like that. But also after match ended, he was like, Irakli to me is my little brother, and he was very angry at him, like mad at him, and he was saying that how could you lose like that? And because he said that Irakli did not look himself, like did not look like Irakli actually on that day. It was as if he was out of his mindset because he could not execute the way he pulls. And then he also said that the way I know how Irakli pulls normally and how good he is in the angles that he is, he was surprised to see that Irakli was not able to do that. Yeah, maybe, before. but maybe Todd made him look like that. His power. Yeah, exactly. And how do you see this match, Derek? I mean, I think Todd Hutchings has been doing amazing recently. He's a buddy of mine. I feel that Prudnik is a little too complete. I think he has too much power in too many certain areas. I think which gives him a lot of answers to a lot of problems. I think Todd Hutchings gives a very unique problem with his style of arm wrestling, but I think Prudnik with his speed
with his hand and with his hook as well. I think he'll be too much. 3-1. And I think the one happens if Prudnik lets Todd get a little too comfortable and too good of a spot, and then maybe you can't get him out of there. But I think the rest of it too fast. I think Prudnik will be too fast. 3-1 Prudnik. I understand. And what can you ask him also? I think he already said the Gennady is gonna beat Jerry, right? გენადის და ჯერიზე რა სიტყვიო? ანუ მოუგებსო გენადიო? კი, გენადი უნდა მოუგოს. Yes, Gennady should win. მე რო 3-0-ს გენადი მოუგებს. 3-0. Gennady would win, that's what Does he he's saying. expect a war? Does he expect dominance? დომინანტურ შეხვედრას ელიო თუ აიმენა იბრძოლებენ, მაგრამ 3-0-ს მოუგებსო. ჩემი აზრით დომინანტი უნდა იყოს გენადი, იმიტომ რომ ის რამდენი წელია ხა არც გამოსულა, არც მინახია შეიძლება გამოსული იყოს და გენადი ახლა ვთვლი რომ მაგარ ფორმაშია და რავი, ჩემი აზრით ადვილად უნდა გამოიგოს რა. He remarked that Jerry has had this long pause, and to come back, we have no idea how good or how not that good shape he would be. And considering how Gennady is rising and getting back, and like even getting stronger than he ever has been, he thinks that it would be dominant match from Gennady. Yeah. So especially considering Jerry has not pulled so far long. Yeah. And how about he versus Derek Smith? Jerry versus Derek Smith? Or No, he Revaz versus Derek Smith. Revaz შენ და Derek Smith-ის მატჩზე რას ფიქრობ? ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა მე გამარჯვებისთვის მოვდივარ მან, მაგრამ რავი, ჩემ თავზე არ მიყვარს ესეთი ლაპარაკი და დანარჩენი აი შეხვედრა გვიჩვენებს რა. Obviously, I'm coming for win, but usually I don't like to speak of myself, so we will see what's gonna happen on that day on the match. I understand. And you, Derek, Jerry versus Gennady? Gennady is one of my favorite arm wrestlers of all time to watch. Always has been. I'm really interested to see what version of Jerry comes back. When people keep writing off Jerry, I understand Jerry has a pretty specific style, but Jerry's been in the game so long and he knows what he's getting himself into. Jerry wouldn't be getting into this if he wasn't ready. Like, he knows what ready is. I mean, he's been doing it how many years? So I'm interested if Jerry feels like he's ready to be on this stage against someone this level. I'm really interested to see what that means in Jerry's head, because he knows what he's doing. He's been there. So I would be really shocked if Jerry showed up and wasn't in some kind of amazing shape. That being said, I do think that Gennady's still too versatile. I do think Gennady will win 3-0, but I'm really interested to see what Jerry shows up, because it's just Jerry's a big question mark right now because he hasn't been arm wrestling so much. So I think you have to go with Gennady until we see what how he's doing. And there was Dave Chaffee and Artem Morozov. David Artem. მან აი დევიდზე ვფიქრობ რა, რომ დევიდი საიმართლებს. სანგარეში? აი უკვე იგისია რა, 2-3 ალბათ ეგრე, ანუ 3-1 ან რაღაცა, აი ეგრე ვფიქრობ რა. He expects quite a tough match, but still would say 3-1 or 3-2. Dave would take the win. Who's gonna win? Dave. Oh, Dave is gonna win. Yeah. Okay, finally, you said one American is gonna win. I knew you were looking for it. I knew you were expecting. Yeah, I was just wondering, if Revaz is thinking that, no American. No, I will translate. He is asking what you said. So he said that იმა თქვა რომ როგორც იქნაო ერთ-ერთ ამერიკელზე თქვა რომ მოუგებსო რა ამჯერად. უაი ჩემი ხა რა, მე ანუ ისე არ ვყოფ ამერიკა, საქართველო, უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ეგეთ რაღაცები მე არ მიყვარს. მე რასაც უყურებ, ჩემი გადასახედიდან, ჩემი შეხედულებებიდან იმას ვიძახი რა, რეალისტიურად ვუთხარი რა. He keeps saying that he's trying to like be realistic,
and he's not like this, like considering the countries like Armenia or Georgia or USA or Canada or something like that. He's just trying to He be didn't as say that. He said objective. And Ukraine and Azerbaijan. He said, okay, whatever, continue. he also said Armenia, yeah, but you were Okay, right. but Azerbaijan and Ukraine too. Yeah. I'm telling you, you know secretly Georgian. I don't know what I'm doing here. No, everyone knows those names. Continue, yeah. Just kidding. Yeah, so he said that მაგრამ it was his realistic idea. მაგრამ რომან მაგრამ ესეც უთხარი, რა თქმა უნდა, ეხლა სისხლით და ხორცით ქართველი ვარ და მინდა რომ ყველა ქართველმა გაიმარჯვოს, მაგრამ ეს ხო ჩემ დომაზე არ არის რა. Obviously, he's with his blood and flesh. He's true Georgian, and he wishes all Georgians to win. But it's not like what he wants. It's like what will happen and what will most likely happen. So he's trying to still be realistic, even though hoping to Georgians to win all the time. And obviously, I'm cheering for all Americans. Just put that out there. Obviously. Yeah. Yeah. And Derek, you, Dave Chaffee, Morozov, you pull with Morozov, and you were about to pull Dave Chaffee. Yeah. I feel what I'm worried about is that Morozov, although I think he has options, I've seen him post and go out, but usually he does it just to get to the straps and right-handed, and then goes back into a hook. I'm worried that Morozov is going to go right into Dave's favorite spot. I'm worried that Morozov is going to crash into that hook. Dave will catch him right about here and then be right in Dave's spot to go sideways. But Dave has been injured in her elbow or something. He hasn't been pulling hooks. Sometimes I see him even avoiding Takashi's hook. If he is back there, he is probably, as strong as Denis Shiplenko there. But yeah, I'm gonna assume Dave's 100%. I'm just gonna assume normal people doing their normal thing. I won't count for injury right now because I don't know the status of that. Yeah. So if he does go into Dave's spot, I feel like Dave's gonna be too much. I feel maybe with his speed he gets one match off 3-1, but 3-1 or 3-0 Dave. I think. You pull with Morozov and you're saying Dave is gonna beat him 3-0. 3-0 or 3-1. Yeah. Okay, so are you happy that you didn't pull Dave then? Well, I said to everybody, I was going for a match with Dave, but I said, but if I get destroyed by Morozov, I'm going to stop going after Dave because I didn't feel like Dave they were at the same level. So once I lost Morozov, I said, okay, I'm backing off Dave Chaffee until I feel like I'm ready again. So I got to beat Revaz, and then I'll go after Dave again. I'm not saying that. That's not official. I'm just saying. Roman, translate. Derek said he's going to beat Revaz, and after that, don't tell me to not to say. You need to back this up. I know you didn't say that, but you mentioned it in a different way. I bring it to this way, and you need to back me. He said he's gonna be Revaz, and then he will be the one who's gonna pull Dave. So ენგინმა თქვა, რომ დერეკმა თქვა, რომ შენ მოგიგებს, დაგამარცხებს და წავა დეივის წინააღმდეგ ეგრევე რა. ამიტომ ის იქნებაო დეივის შემდეგი მოწინააღმდეგე და არა შენო ნოემბერშიო რა. კონდა ეს პაჭიგატელია რა, ენგინი ვიცი რომ გაგაწვალეს. All clear. He understood, and good luck. Good luck. And a question. Last time we had an interview with him, with Revaz, he said it was once Lewan's dream to beat Revaz. Yes. And now he said that after that he said that now it is his dream to beat Lewan. Does he still run after that dream? Potentially, I believe that guy has never been like at his best in his life. If he is ever at that shape, then I would think that he would really have like that potential. What does he think? First, ask him if he remembers what he told me. And yeah, okay. შენ უნდა რომ გაიხსენო ეხლა რა წინაზე რომ ვისაუბრეთო მაშინ რომ მითხარიო და ხაზი გაუსო მაგ შენ ფრაზას რომ ადრეო შენი თქმით ესე იგი ციტირება გააკეთა რომ ადრე ლევანის ოცნება იყო რომ შენთვის მოეგო და იმარცხებიეო და შენ თქვიო წინაზეო რომ ეხა უკვე შენი ოცნებაო რომ ლევანი დაამარცხო რამდენად მისდევ ისევ მაგ ოცნებასო ანუ მაგ ასე თქვათ მიზანსო შენ რაც გაგაჩნიაო ამდენად ხარ ჯერ კიდევ ფოკუსირებული მაგაზეო და ანუ შენ ფრაზაზეო თუ გახსოვსო რა ანუ ეს შეგახსენა ასე თქვა და კითხვაც დაგისვა. ეგეთი რაღაცა არ მახსოვსო. ეგეთი რაღაცა მეთქვა. He doesn't
remember saying anything like that. I have the interview. I have the on YouTube. He said that it was Lewan's dream to beat him, and now he said that it is now his dream to beat Lewan. I think I was the guy who translated, so I don't want him to be in trouble. So You were there? I think I was there. I'm not sure, but I think I was. So I will translate what you said. ანუ ის ამბაქვსო რა ქვია, ანუ ვიდეოში ხო ჩანსო რეალურად ჩავწერეთო ინტერვიუო და მე მეუთხარი რომ მე მგონი მე ვიყავი თარჯმანი და მე გადავთარგმნე მეთქი, ანუ მეც მახსოვს ისე რომ შენ ეგ თქვი, იმიტომ მახსოვს რომ გადავთარგმნე. მაგრამ ანუ რა იყო იცი, ანუ შენ თქვი რომ ადრე ლევანის ოცნება იყო შენთვის მოეგო და ეხა უკვე რახან ლევანი ნომერ პირველია, უკვე პირიქით იქცა რა ეგა. და შენი მიზანია რომ ნომერ პირველი გახდე და ლევანი დაამარცხო. თუ ის ეხან იხუმრე არ მახსოვს რომ თქვი და ეხა ტყილა მათარგმნე. შეიძლება ვქურე თორე ეხა ოცნება არაფერია ეს. რო ვთქვა რომ აი ოცნებობ და ეგეთი რაღაცა არ მჭირს, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია რა. So რაღაც ხუმრობით თქვი და რაღაც ისე, თორე ეგრე რომ ეხა ლევანი ოცნებობდა რომ ჩემთვის მოეგო და რაღაც ეგეთი რაღაცა არ მახსოვს. ნუ დრო იყო უგებდი ეხა რა, თან ისე უგებდი ხოლმე, მე მე ჩავარდნე მქონდა ლევანი გაძლიერდა და ნუ ეხა კი ვხედავთ რომ რა დღეშიც არის. Yeah. სად გაიზარდა რაღაცა ბაიში. Oh. Okay, გადავთარგმნე. So he's saying that he may have said that, but what he actually meant was not the word dream, but as a word, as a goal. So he said that once upon a time he used to beat Levan, so Levan's goal was. So it's not about dream. He's not a dreamer guy. You know, that's what he was kind of. I mean, that's basically what I meant to say. Yeah, but does he still have that goal? So you ანუ კიდევ გაქვსო ეგ მიზანი ეხაო რომ ეგეთი მიზნით უყურებ შენს კარიერასო რომ ნომერ პირველობისკენ ისწრაფო და ლევანი დაამარცხო შესაბამისად. ნუ ესე კონკრეტულად არავის რო ვთქვა რომ აი კონკრეტულად რომ რაღაცი აი ვებზა არა რა აი რაღაც ისე დავისახე და აი ვარჯიშობ რომ აი პირველ რიგში ჩემ თავთან რაღაც ისე რა და ნებისმიერ ვინც არ უნდა შემხდეს აი ყველასთან ისე გამოვალ და ძალიან ისე გადავწევ ანუ რა ვიასპარეზებ რა. Gინდა ხალი იყოს, გინდა კაცი. Გასაგები. ეგრევე თუზუსტ. So he's saying that right now he doesn't have anyone specific in his target list, but he wants to prove himself that he's getting in better shape and he's able to beat anyone who would be thrown at. So he's focused, his aim and his goal is to get in best shape possible for him, so that he would be ultimately winning against anyone you would or anyone else would throw at him. So, and he also at the end said that no matter if it's a female or male, he just wants to beat everyone. So his goal is to be the best shape ever. So no specific targets. And Derek, what do you think about Cody and Morozov with left arm? That's really interesting to me. Cody doesn't even get slowed down over here recently. I mean, lefty. Like he's I feel like he's almost out of challengers in the United States. So I'm really interested to see how his left arm holds up over there. I know Morozov is amazing lefty. I know he poses some real threats. He's also a lot faster than Cody. But I'm just horsepower wise, I'm interested to see just who's stronger, even in a slow pull between them. Because I can't touch Cody, and nobody can really touch Cody left-handed out here recently. So I'm really interested to see that. I can't even predict it. I have no idea. I mean, so every part of me wants to say Cody's going to destroy and win, but I have no idea how to compare because no one can touch Cody over here. So I have no idea. I have no idea. I'm cheering for Cody 100%. It's my buddy, but So I'll say Cody 3-0. Just okay. Can you ask him if he knows Cody? Okay. ეხა კოდი მერეცე და მოროზოვზე საუბრობდნენ რა, დერექს კითხა და თუ იცი ვინ არისო კოდიო მერეტი. კოდი მერეტი. ეხა მარცხენაზე უნდა გადაწიოს მოროზოვთან. თუ გაგიგიაო, ანუ ეგ ნომერ პირველი არის მარცხენაზე თუ არ ვცდები იქ იმათ სამყაროში, ვესტ სამყაროში.
ის 2019-ში რუმინეთში გამოვიდა, ხო? მარცხენა მოიგო თუ არ ვცდები. Was he the one who win the Worlds in Romania 2019 Arif against Arif. against Arif? Yeah. მარჯვენა But არიფა მოუგო. I think Yeah. Arif ended up winning the gold. I don't want to mention, but yes, it was good. He also said that Arif won him, but at the specific match he also beat him. So yeah, In this specific match, Cody won. yes, he knows that, and but he just wanted some to. months later, it was decided that Arif won. Yeah, and that's it. Yeah, that's the guy. Yeah, And you want me to ask about his prediction on this match? I will ask. with Morozov. Yeah. Yeah, with Morozov. ან ხო და ანუ ეგ კოდი გამოდის ახლა მოროზოვის წინააღმდეგ მარცხენაზე და რას ფიქრობ? ვფიქრობ რომ მოროზოვი მოუგებს. ანგარიში? ალბათ 3-0 რა, ჩემი აზრით. He thinks probably 3-0 would be for Morozov to win. 3-0. I understand. And what does he think about Krasimir versus Irakli? Krasimiris და ირაკლიზე რას ფიქრობ? ირაკლი. Obviously Irakli. Დათქვი? მეგობარია. კრასიმირი ჩემი მეგობარია. ძალიან მაგარი სპორტსმენია. ანუ ძალიან ისეთ ხალხი აქვს მოგებული, აი პროფესიონალია რა. ძალიან მაგარია. აი ესე რო ვთქვა და რაღაც აი ამ ბოლო დროს რაღაც ისე ვეღარ არის რა. ან ტრამვები აქვს, ან რაღაც პრობლემა აქვს, აი არ ვიცი, ნუ ისე არც მილაპარაკია რაღაც ისე. ამჯერად ეხა ირაკლის და მაგის ბრძოლაზე ვფიქრობ, რომ ირაკლი მოუგებს რა, ალბათ 3-0 რა. So he's saying that he's cheering for Irakli, and he also believes that Irakli would beat him 3-0. And then he was also saying, considering the best current form of Krasimir, he started by saying that Krasimir is his good friend. They are quite close friends and a good relationship with him. But recently, somehow he also kind of was rhetorically asking this question that we see him not in good shape lately, or maybe it's because of his opponents. That's what he said. So considering all that, opponents were like much bigger than him. Yeah. So considering all that, he's saying that Irakli would beat him. But now it's like Krasimir's weight category, so we don't know. I don't know. But he's still saying Irakli would win. Ricky Walker says, "Thank you for your support. Keep it up, Derek." Yeah, sports. Yeah. And how do you see that match, Krasimir and Irakli, Derek? Exactly kind of what you guys mentioned. With Krasimir, he's been facing huge opponents outside his weight class, and it hasn't been going well. That being said, it at least gives us a question mark on where Krasimir is. That doesn't mean he's weak, but I'm saying it at least makes us wonder, like, where is he? We don't know because he keeps facing huge opponents. So because his strength level currently is more of a question mark, and I feel like Irakli is top form he's ever been in. Like this kid is amazing. I have to go with Irakli until I get more information on the current Krasimir. You know, it's just too big of a question mark for me. So I'd have to predict Irakli 3-1. Okay, and can you ask Revaz, what does he think about Egle and Gabriela? I'm sure he knows both of them very well. Revaz, Egle და Gabriela შეხვედრაზე რას ფიქრობ? გოგონების გადაწევა რო? რას ვფიქრობ და Gabriela ბრაზილიელი, ხო? ხო. აი ორივე მაგარი ძლიერია რა. აი ეს ეგლიც ძალიან ძლიერია და ის მაგრამ აი მე ვფიქრობ უფრო ეს ალბათ Gabriela გაიმაგრებს რა. ჩემი აზრით რა. ეხა დიდად რო გითხრა რომ ეხა მაგათი გადაწევები ნანახი მაქვს და ნაყურები მაქვს ისე გამომივა, მაგრამ რაღაცები მაქვს ნანახი, ანუ ვერ შეჯიბრო ყოფილვართ რა. ან ის გამოდიო
მიდიოდა მსოფლიო ის ბრაზილიელი მოგოდა. უფრო ის ნერი მგონია რა. და მაგათ აქვთ ორივე ხელზე შეხვედრა. Now I'm asking that they have their match on both hands so to make sure. ორივე ხელზე აქვს შეხვედრა და მარცხენასაც მოუგებს. გაბრიელი. აი შეიძლება რა ვერ ვიტყვი რა ისე აი ხა რაღაც ისე რომ თქვა ვერ ხვდები რა. ალბათ უფრო 50-50 ასე დავასკვენი შენი. ო რა. So he's saying that it's not that much clear for him, but he would still give the slight edge to Gabriela for both hands. But he's especially on the left one, he's not that sure. So it's not very clear for him. I understand. Yeah, and I want to ask Derek, Corey Miller, what is his chance against Daniel Prokopchuk? This is an exciting match for me because we don't normally see a lot of lightweights from the United States go over there and compete lighter guys. So I'm excited for someone to get Corey to get the chance to debut his strength. Now, last time we saw him go against Giannis. Corey go against Giannis. And how does Giannis do with Daniel, do you think, Ingen? I don't think they ever met. You don't think they ever met? Yeah, but it would be a good match. It would be a good match. Well, Giannis ended up winning, but Corey, I think, got the first round pin on him, kind of like a flash. And then Giannis slowed it down, and then Giannis had control after that. But to me, at least, it means that Corey's in the ballpark. He's somewhere in the conversation. I know Giannis controlled it after that, but if you can still get that first round pin, that means something. So I think Daniel Prokopchuk is amazing, especially when he gets in that hook and he gets tight and gets a hold of somebody. It'll be all on the ready go. I think if either one of them gets what they want, what they're looking for at the beginning, I don't think the other person can stop the other person. You know what I mean? So if Corey gets hand position, I think he wins 3-0. If Daniel gets his cup in, I think he wins 3-0. But I'll have to go with international competition favoring Daniel Prokopchuk because he's been on the big stage more. So I'll go with Daniel, but I'm really excited to see this, see what Corey can do for sure. Yeah. I mean, that's how you will get better. You know, we need to really pull at the international level, and then that is why, you know, the pullers from East, you know, at the World Championship, European Champion, they all the time pull each other, different countries, and that's the competition that makes people tougher, you know. Okay, and so I want to go a little bit quicker. Can you ask Revaz what does he think about Raymond Lepins versus Ryan Bowen? No problem. Revaz რას ფიქრობ რაიმონდ coach Ray-ზე და რაიმონდზე შეხვედრას მარჯვენა ხელზე? ვიზა ვერ გავიგე, ვიზა? რაიანის და coach Ray, ანუ რაიმონდ ლეიპინსი არის, coach Ray ქვია მეორე სახელი და რაიმ ბოუნი. არ ვიცი, ერთიც ვერ ვიხსენებ და რომელი ქვეყნიდან არის? რაიმონდ ლეიპინსი არის ლატვიელი. არა, ლიტვიელი. Roman. No, he doesn't recognize those names, and I just tried to explain who they are. I asked you different name then different name, yeah. Yeah. I told him all the names like Coach Ray, Raymond Lipins, like okay, does he know Chance Show? Does he know Chance Show? Chance Shows too იცნობო რა. რა სხვა კითხვა დაგისვა ვაფშე. ანუ სხვა მატჩია. არ ვიცი, არ ვიცი. Chance Shows ქონდა წინა შეხვედრა სანდრი სეიდისთან, ის versus West-ზე, წინაზე, ორზე. Does he know that the Chance Show? He doesn't recognize them. I'm trying to explain who they are. Yeah, Chance Show had a match with John Berzink, and he had a match with tough match with Kakashins, even top roll Kakashins. With the Hawaii t-shirt, with the glasses and the smile, you know, all the time. Smile. Yeah. Now he knows. Now he got the idea. Yeah, with Zurab. Zurabs ხდება ეხა ეგა. ზურა მოიგებს რა თქმა უნდა. Obviously Zurab would win.
Why you are asking? There's a big weight difference, though. There's a really big weight difference, right? Yeah, for sure. Probably now he's about 275 or something, and so about 55 pounds, difference. Yeah. And Derek, he still thinks Zarab's gonna win that easy. I will translate, Derek. I was about to. აი ხა დერეკმა აღნიშნა რომ წონით კატეგორიაში ანუ დიდი სხვაობაო წონაშიო რაღაცა რა სადღაც 25 კილოზეა საუბარი თუ რაღაცა სხვაობა და მაინც ფიქრობო რომ ზურაბი მოუგებსო? კი ზურა ძალიან ძლიერია თან მებრძოლია ძალიან მაგრად გამოდის შეჯიბზე რა Zurab he thinks that Zurab still would win. He's really warrior spirit and he will figure out some type of eventually to win. Can you ask Revaz how much he weighs right now? წონით რამდენი ხარ Revaz ახლა ამ წუთას? დერეკ მაკითხა. რა 141 142 რა. 141 or 42 kg, somewhere like that. So he's actually a little bit lighter than last time? წინაზე უფრო მძიმე იყავიო, მე მგონიო კი. ენგი მაკითხა. Yeah, you are right. 144 ვიყავი წინაზე რა, 540. Yeah, so roughly 2 kg lighter this time. He was 144 last time. So probably he lost more fat, huh? ანუ დიდი ალბათობით ეხა უფრო კარგ ფორმაში ხარ, იმიტომ რომ მე ცხიმს დაწვავდიო რა, რახან დაიკელი წონაშიო. ანუ კუნთურმასას არ დაიკლებდიო ამას რა. აბა რა, ეხა ეს ორი თვეც არ გავჩერებულ ვარ საერთოდ რა. Yes, he keeps training. So yeah, most likely he would not lose his muscle mass. He keeps training. So yeah, you got the point there. Thank you. Yeah, I understand. And how do you see Ryan versus Ray, Derek? I'm really excited about this match because I can't. I thought you were gonna say that you don't know them. No. Yeah, who? Yeah, Revaz. I gotta think Ryan's the favorite, right? Because he's the bigger guy, and but Ray has way more like international experience than Ryan does. I gotta think Ryan's the favorite though, but I don't. It's just a really funny match. I'm really excited to see who wins because there's gonna be so much talking afterwards, and I'm really excited for the match. I guess I'll go with Ryan. I have no idea how this goes. I'm going with Ryan though. I'm gonna go with Ryan just on a prediction. I'm gonna go with Ryan. Just tell Revaz that those two guys that he did not remember are two of the most famous YouTubers and arm wrestlers as well on social media, and they will be doing commentary. So they will not talk good about him after what they hear now. Okay. So he better be ready. Okay. Revaz შენზე ამბობს ეხა რჩევის სახით მოგცა რა ენგიმა რომ ეგ ორი ადამიანი რომელიც ვერ გაიხსენეო ანუ ის რაიმონ სლაიპინსი და ეს რაიმ ბოვენი ეგ ორი არისო ნომერ პირველი და ნომერ მეორე ასე ვთქვათ ყველაზე ცნობილი arm wrestler იუთუბერებიო ანუ მკლავჭიდელი იუთუბერებიო და ანუ ეხა თან კომენტარს გააკეთებენ ეგენი კომენტატორებად იქნებიან რომ და შენზეო დიდი ალბათობით კაი რამეს აღარ იტყვი ანუ ეგ რო გაიგონეს ხა რომ შენ არ იცნობ მაგისო და მაინც მზად იყავიო რა იმი გამზადებს წინასწარ Tell him that I'm joking. Yeah, რა თქმა უნდა, ხუმრობს. Yeah, I told him. ლიტველი ხო ვიცი, ლიტველი ვიცი, თეთრი ბიჭი რო არის, ხო მაგაზე იძახი. Yes. So he eventually remembered to Lithuanian guy this Leipzig's coach Ray. Right. Oh, he eventually remembered after my warning, right? Yeah. Tell Revaz I'll be commentating too, and if he beats me, I won't have any nice words for him either. So he cannot win. დერეკმა თქვა რომ მეც კომენტატორი ვიქნებიო და თუ დამამარცხებსო, კაი რამეს არც მე აღარ ვიტყვიო მაგაზე. Yeah, guys, as long as it is clean, in friendship, I mean, it's good to steer the pot, it's good a little bit, It's so much fun. If everyone knows, I respect you. Yes, we respect, but there needs to be a little bit like personal competition in a good way, not bad way, but and how do you think Revaz think that does he know Bojidar? Bojidar to is no. Simeonov. Yeah, for sure. He's really good dude. He's really good champion. What does he think? 85 kilo match. He versus Samusha.
მოლდოვიდან ბულგარეთამდე ემელისი მანქანით. თავიდან რა თქვი ხმა გაწყდა რომ ბოლომდე გადაუდარდნო? ერთად ვიმგზავრეთ ერთხელ ბულგარეთში წამოგვიყვანეს მაგან და მოლდოვიდან? მოლდოვა ხო, ბულგარეთში მანქანით წამოგვიყვანეს. He said, კლავზე ვლაპარაკობდი. oh, wow, okay, I didn't know that. I recently. So he's saying that him and Bojo were traveling from Moldova to Bulgaria with the car, and all the time they were in this time of the way they were speaking of arms. So he clearly knows who he is. And so now I will ask about the match, okay? ანუ და მაგას ახლა აქვს მატჩი სამუშიას წინააღმდეგ 85 კილო კატეგორიაში და მაგაზე აინტერესებს შენი აზრი. ორივე ძალიან მაგარი ბიჭები არიან. სამუშიაზე მე რაც დამემართა ის დაემართა მაგასაც რა. დათო ძალიან მაგარი ბიჭია. მართლა ძალიან მაგარი ხელი აქვს. უბრალოდ ვერ მიხვდა რა სად იყო რა ესე რომ ვთქვა რა. იმიტომ რომ მაგასაც 4-5 წელი შეჯიბზე არ გამოსვლა მიხვდი და ვერ გაიხსნა რა რაღაც და მე ხა ვფიქრობ რომ შედარებით გაცილებით ძალიან მაგარ ფორმაში იქნება და შედარებით უფრო ისე გამოვა და უკვე გაათვითცნობიერებდა რომ უნდა გადაწიოს ხელი რა და ვფიქრობ რომ სამუშია გაიმართებს 3-0. Okay, he's saying that he tried to explain why Samushia lost. His idea is that it was the same as his own loss. I mean, his own performance. He obviously did not lose. He said that Samushia has also had this pause, like many years pause of not competing, and also this super match style was also new for him. So he took a while to adapt, like to realize where he was, what he was doing, and in this process, he eventually lost this 3-2, like this match. So now he thinks that he would be prepared way better. He would be more prepared for these styles and this type of arm wrestling with these rules, and he will win 3-0. He said. 3-0. He said, yeah. Also, there was some weight difference between him and his previous opponent, Paul. Yeah. And I want to ask you, Derek, Sandris and Lachlan. Oh man, that's kind of exciting. You know what? Sandris always says that I'm going to lose every match, so I'm going to go with Lachlan. No, I do think Lachlan looks amazing. And he came out here recently in the United States and had some more matches. He looks super strong against Austin Jaggers, who's one of our top up and coming like super heavyweights out here. So I think Lachlan takes it. I think it's a really good match because I think both those guys have some options. They will go in some different directions. So I'm interested to see. That could look a lot of different ways, and I think that the winner is barely the winner. But I'll go with Lachlan on it. Maybe 3-2. Yeah. And Revaz, David Dadikian, Oleg Zog. I will tell him the category is 102, right? kg. Yeah, 102. Yeah. So David is losing 10 kilo. 10 kilo. Okay. ანუ 100 კილომდეა შეზღუდვა წონის და დავიდი მა უნდა დაკარგოს დაახლოებით 10 კილო რა, იმიტომ რომ 112 იყო რა და 10 კილო უნდა დაიკლოს და ოლეგის წინააღმდეგ რას ფიქრობ ახლა როგორ მატჩი იქნება? ახლა ჟოხს რაღაც ისეთი განსხვავებული მარცხენა აქვს, ეს ყველა მიცის. მაგრამ რავი, აქ რაღაც მინუსი ჩემი აზრით ვფიქრობ და ამ დადიკიანს უფრო პლუსი აქვს სისტრაფით რა. მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწრაფი ბიჭია ეს და თან მარცხენა ხელს აი რაღაცა ამ მომენტს მე ვფიქრობ რომ გამოიყენებს რა ეს დადიკიანი და ანუ სტარტით ვფიქრობ რომ მოუგებს რა და ისე ხელი თუ გაჩერდა და ბრძოლა თუ წავიდა აი მან უკვე ვეღარ ვიტყვი რა ისე ანგარიშს ვფიქრობ ანუ საბოლოოში მოუგებს ალბათ რა ვიცი აი 3-1 აი ესე რა 3-0 შეიძლება რა იმიტომ ახლა რაც
ან მაგარ ფორმაშია ეს ბიჭი და. Okay. So he underlined David is really good shape right now. He follows his progress, like the way he's arm wrestling, and he said that explosivity would be the key for David to win. Means the start. But yeah, start. Yeah, he said start. Yes, because he's very fast, and maybe would be even too fast for Oleg. But if Oleg manages to stop the battle, then he's really unclear right now who would win. So then I asked about the score, and he said either 3-0 or 3-1 for David to win. Oh, okay. He said that David is gonna win. Yeah. I understand. So I think we covered everything, and there is one more match, Yusuf and Yardolat Sarabay. But even you may know Yusuf, you may not know Yardolat Sarabay from Kazakhstan. He was third after Yusuf, but they didn't meet each other. They both go inside. I'm expecting a good match, 72 kilo weight limit. Let's see how that match will be. Yeah, and Derek, you want to add anything? You want to add anything? How you? I just I want to make sure that Revaz is ready, because when I'm feeling good like this, that's when I start King's moving. Like this. So let him know that I'll be dropping under the table. My head is going to disappear. This. Tell me he's ready. Ask if he's ready. And Derek, his move this time will not work, right? No, this time it will work. I'll reach to my arm's so long it reaches to the heavens, too far away. Okay. I will translate. Revaz, შენზე თქვა, ანუ თქვენ შორის მათზე კითხა რა, ენგიმ ანუ ბოლოს სიტყვებს რა სიტყვიო და თქვა, რომ ისე კარგად ვარო, მომზადებულიო, რომ აი ესე Kings Move-ში წავალო რა, ესეო რა. და ხელს ისე გავშლიო, ანუ ბოლომდე არ იშლებო, მაგრამ იმდენ ძელი ხელი მაქვს რა, რომ 60-ს მიაღწევსო სიმაღლეშიო და თავი მაგიდის ქვეშ ჩამივალ. უეჭველიო ამ Kings Move-ით მოგიგებო და. და შენი პრესი არ გაამართლებს. ნახოთ. შენ რა სიტყვი ამ ბოლოს სიტყვი? No comments, huh? Probably good luck, you would say. I don't know. Surprise. He keeps saying he's pushing on that surprise. So Derek, be ready for the surprise. Okay, I'm curious about something. Before he pulled Michael, was he prepared to do that deadlift shoulder press, or he just like had to do it? Did he think that he would have to do that? შენ გეკითხება რევას ასეთ სპეციფიურ კითხვას, რომ მაიკლს რო გაუწევდიო ხელსო, შენ წინასწარ ემზადებოდიო ეგეთი სცენარისთვისო, რომ მოგიწევდაო ასე პრესის გაკეთება, როგორც გაკეთეო, თუ უბრალოდ იმ მომენტში მოიფიქრეო, რომ სხვა გზა აღარ ქონდა და მიხვდი, რომ ეგ უნდა გაეკეთებიო? ვერ გავიგე, როგორ? ანუ მაიკლს რო აი ასე პრესით გადაუწიე ხელი, მაგისთვის წინასწარ მზად იყავიო და ემზადებოდიო ეგეთი სცენარისთვის, თუ ადგილზე მიხვდიო, რომ ეგ უნდა გაეკეთებიო და სხვა გზით რო ვეღარ უგებდიო, ეგ მოიფიქრე ადგილზე, ასე ვთქვათ, გააკეთე. ადგილზე ხო რა. He did spontaneously, he figured out it to do. რომ საჯები ისე მაკიდებინებდა ხელს, რომ საჯებისთვისაც მომეგო და მაიკლისთვისაც რა. Okay, magasa's with. So he's, to be honest, thinking he's quite not happy with the refereeing on his specific match, because he said that he not only had to beat Michael but also had to beat referees. So I guess he's not happy with the setup. So that he said that was the only way that he could beat both referees. I understand, but that's not what I am asking. I am asking, did he expect to pull or need to pull that way before the match? Was it any part of his plan? Like did he think that there was like a possibility that he had to pull in that way before the match? Was he expecting such thing or not? And yes, I mean, just I will tell you something that, you know, when they both go outside, I mean, Michael was, I mean, I need to say that, you know, that Michael was better with his top roll. He took his wrist. He may be not happy about Michael's, you know, shoulder, but does he think that his shoulder may have also passed the center as well?
because he complains about that, and then Michael's fans also complained that Revaz's shoulder past the center. So I was watching from far back, not really side, so I didn't see the shoulder thing. Yeah, but what does he think about it? Does he think that there was also a little bit problem with his shoulder as well? Okay, but for your first question, I already asked him, was he expecting and getting ready for that type of move to be done? But then he said that he figured it out on the table during the pool. Oh, okay, so, okay. But now I will ask about the second question. რევაზ მეორე კითხვა, ანუ პირველი კითხვა გასაგებიაო, რომ ადგილზეო მიხვდიო, რომ ეგრე უნდა გადაგეწია ხელიო, მაგრამ მე რო ვუხსენე, რომ შენ საჯებზეც ეგეთი ასე ვთქვათ კომენტარი გააკეთე, მე შორიდან ვუყურებდიო და ცოტა გვერდიდან, ანუ თლათ ცენტრში ვერ ხედავდიო, როგორ იყო თქვენი გადაწევაო და შენ გეკითხება, რომ როდესაც პრესი გააკეთეო, შენ ხარიო, შენ მეტოქის ნახევარს გადაცდა თუ არაო, შენ რას ფიქრობო, ანუ ზოგიო მაიკ ტოდის ფანები იძახიან, რომ გადაცდაო და ისინი ცალკე უკმაყოფილოები არიანო და შენ აქეთ ცალკე უკმაყოფილო ხარო და უბრალოდ ეს კითხვაც დაგისვა რა. ანუ რა გადაცდაო? ხარს რო ასე უწევდი პრესით, ხო, შენი ბეჭი ხო არ გადაცდა ცენტრსო, ცენტრის ხაზს მაიკლისკენ. Was shoulder the pass in the center? Yeah. Did you think that as well? You know, because I'm the organizer, and Michael's fans were complaining about his shoulder, and I know he was complaining about Michael's arm. I saw Michael's arm during the match. In my opinion, it was down angled at some point, but because I was back there, I couldn't see it from the sideway. Does he think that his shoulder also passed the center or not? Yes. No, I'm asking in an honest way, you know, just we are all friends, you know, just talking about it, you know. I know make sure I will make sure that he understands you correctly. Yeah. No problem. რევას ცუდად არ მიიღოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი მეგობრები ვართ და მე მინდა რომ სწორად გადაუთავნო შენო, მე მითხრა, ანუ იმიტომ ვამბობ, რომ მე შორს ვიდექიო, მე მაიკლის ხელით დავინახეო და ჩემი აზრით რომ დაბლა ქონდაო იმას დახრილ იმაშიო, მაგრამ მე იმდენად შორს ვიყავიო, რომ ჩემს აზრს იქ მიმშლება არ ქონდა და შეიძლება მეც რაღაცა ცუდად მომეჩვენაო და მართლა აინტერესებს, რომ ცენტრის ხაზს თუ ფიქრობსო თავისი ბეჭი გადაუცდაო რა. რომ ეხლა შენი სიტყვა არ ამგონია რამე შეუცვლიდეს იმას აზრს, მაგრამ მაინც აინტერესებს რა. არ ვიცი, ეხლა ეგრე დეტალურად დაიმოწე, ხაბარ აღარ მახსოვს, ეგეთ ბრძოლაში ვიყავი, ვიდეოც ისე არ მინახია და დავკვირვებია. შეიძლება ბუნებრივიც არის რომ გადაცდა, იმიტომ რომ იდაყვია და ჯიბეში ეხლა ხო ხდები რა, აი ამ ხილათია გატანილი და სადღაც ხო უნდა მომეგვე, ხა პოლზე ბოლო იატაკზე ხო არ დავადექინებდი ხელს, რავი. ეგ არ იყო გადაწევა რა, მით უმეტეს წინა დღეს ჩვენ როგორც შევთანხმდით და როგორც ვილაპარაკეთ, ხო? ეგრე არ უნდა გადაწეულიყო ხელი რა, მიხვდი და ხა რავი. ძალიან ისე გამოვიდა რა, არა ის იყო რა, რაღაც 60-ლიანი ბრძოლა, მაგრამ მაინც გამარჯვებული დავრჩი და ეხლა საჯებს რაც შეეხება, მე მგონი რაღაც თვალებში ვერ ხედავდნენ და რავი, თუ ეგენი იქნებიან კიდევ საჯები, მე ესე იმათ აღარ ვაპირებ რა, ანაჭკებს ჩამოუტან და ან რაღაც ისე დავილაპარაკებ რა, იმიტომ რომ მე ისე ვიყავი მაგ დროს ხო ხვდი რა, ანუ ემოციებისგან ეხლა რამე რომ მეთქვა მაგათვის მე ვაფშე დავიცლებოდი და სულ შეიძლება წამებო, მიხვდი და ეხლა მე კი მივწერე იმას რა და ეხლა მე იმისთვის არ ვიმზადები 3 და 4 თვე რომ რაღაც ეგრე არასწორად წავალო და მე რავი ალბათ იმ საჯებსაც ცუდად დაუმთავრდებათ რა. მინდა მოხდა უნდა გინდა რაც როგორც გინდა ისე მე. კარგი. He started by saying that he may have at some point crossed the line, his shoulder of this center line, but the only case would be that Michael's elbow was way off the pad, so there was no other way to pin him. So eventually it would only be the case if Michael's elbow was so out of the pad. So technically, even if somebody would chase him of saying that your shoulder crossed the center line, still because the Michael's elbow was already way off the pad, like, and he also made the sign of the fingers. And then also he said that if those referees would be the same, same approach or same issues,
then he will know, he will be like his mind would be like prepared for it, because he was not ready for pull Michael like that, because Revaz said that previous one day previous of the match event, they spoke of the rules or something like this, and they knew that Michael, the way Michael pulled eventually would not be allowed, and he was kind of also unprepared in that scenario, but eventually for he's glad that he ended up victorious. So that's his general idea why he's not okay with that type of, why is he somewhat unhappy of that ref side of the of that match. I think, yeah, go ahead, yeah. And then he also kind of joked that he would bring some glasses for referees for next time to watch it more carefully, you know. And yeah, listen. I mean, yeah, referees can make mistakes, this and that. But when he said that he's gonna bring glasses to referees, it is also there was a joke. There was joke. Okay. Because they are the East versus West referees. I'm not. We will do our best to have fair matches for everyone. Referees will be respectful to the athletes. Athletes will be respectful to the referees, and nobody will curse except one guy has the exception. We all know. Matt Mask, you know. Yeah, exactly. Okay, I will briefly translate. Let me. Yeah, okay. ანუ რა თქმა უნდა საჯებიც უშვებენო შეცდომას ადამიანები ვართო ბოლო და წუხარ თუ კი ეგეთი ფაქტი მოხდა, უბრალოდ თქვა რომ ყველამ ერთმანეთს პატივი უნდა ვცეთო, ათლეტებმა საჯებსო, საჯებმა ათლეტებს, და მე როგორც ორგანიზატორი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ყველასთვის სამართლიანი მატჩი გავაკეთო. და მე თქვა რომ ანუ ისეც არ ვქნათო რომ ასე ვთქვათ უპატვიცებულობის გამო ერთმანეთს შეურაცხყოფები მივაყენოთ, მარტო ერთ ადამიანს აქვსო მაგის უფლებაო რა. Matt Mask-ზე თქვა ის კანადელი. Yeah, even Matt Mask cannot disrespect referees or anyone else, even opponents. This guy is just like a personality that talks with the F word all the time. If you want to stop him saying that, either you need to tape his mouth, or I just ask him in a friendly way, can you at least like minimize it? He said he will do his best. And that's fine. Matt Mask is a great guy, you know, not a bad guy. And Ricky Walker again says that Derek, keep it up, you know. The guy likes you and he likes to support you. So like Sorry, Engin, he wants to say something. Yeah. There was გავიგე და მე და ენგინმა ისეც ვილაპარაკეთ მე და მე ვიცი რომ ენგინი სამართლიანი არის და იქაც სამართლიანად იქცეოდა, უბრალოდ საჯების გადაწყვეტილებაში ვერ ჩაერეოდა. და აქედან გამომდინარე ეხა კი ადამიანები ვარ და შეუცდომელი არავინ არ არის, მაგრამ სულ ჩემ ხარეს არ უნდა შემწდარიყვან ეგ საჯები და სულ ჩემ ხარეს არ უნდა შეცდენ, თორე შეცდომა ყველას მოდის. ხო ხდები? სულ ჩემ ხარეს ერთხელ მაიკლისკენ შემწდარიყვნენ. სულ ჩემ ხარეს ხდებოდა. Okay. He's saying that obviously he respects you and he knows your relationship with him, and he directly said about your relationship with Revaz, and he knows that you are very fair guy, like trying to be the fair, set up the fair matches as fair as possible, and he understands that also referees are sometimes could possibly make the mistakes, we all human, but then he started to kind of joke around about why would they only make those mistakes about him, not about Michael. So all those mistakes was somehow reflecting bad on him, not on Michael. So I mean, maybe they misunderstood my expression on the rule meeting, anything. We will make everything more clear about it. Yeah, I mean, tell Revaz that I respect him as an arm master. I also respect him as a human being. We are from the same area of the world. We understand each other very well. And, you know, I'm just doing my best to bring the arm wrestling world together. In fact, as I said many times, it's not East versus West. It is like East and West being together. I'm trying to unite. Of course, to hype the event, you know, if I bring here two Americans pulling each other and like all the time like this and that, you know, it's not, we need some type of competition as well. That is why it's East versus West. Other than that, Derek is my friend, Chance is my friend, Rambet is legendary, Tatashing is incredible puller, John Burzink, Matt, all great guys, you know, this guy, how can I
like Michael, many years of my friend. People think that I have a problem with Michael. Only yesterday or 2 days ago, I wrote Michael from WhatsApp. Michael, you know, right? You know, my door is wide open for you. Just tell me any opponent, any match, anytime, you know, it's ready. And he also thanked me for considering him. He said he has different plans on the same dates, you understand? So, I mean, everything is okay, you know. Of course, that sometimes, you know, something happened, we get upset. You know, Revaz is upset about the referees. Trust me, Michael is upset about the referees, same, you know, because he thought that the last round was a pin and referee gave foul, but elbow went down, you know, after the pin with a slow motion. But you know, sometimes you catch something with slow motion, but we did like bare eyes, you understand? It's not that easy. Don't tell Revaz about this one. Because it's gonna start another argument about the last round, and you know, no need. You know, both are great pullers, and and I will just tell him how much you respect him, and yeah, also tell that. all the I'm sure he people. knows it. Yeah. Yeah. ანუ შენზე ამბობდა რევას რომ ანუ პატივსცემო რა თქმა უნდა რევაზმაც იცისო ვიცი რომ იცისო მაგრამ მაინც ეხა საჭირო ჩათვალა რომ კიდევ ერთხელ ეთქვა ყველასთვის გასაგონად რომ შენ პირადად ძალიან პატივს გცემს და ძალიან გაფასებს როგორც კლავჭიდელს და შემდეგ სხვა კლავჭიდელებზეც ახსენა მაიკლზე ახსენა ასევე მათ მესკზე რომბეთზე და სულ ყველა ეს სახელები ჩამოთვალა დერეკი ყველა აბსოლუტურად პატივსცემო და უბრალოდ რომ ყველა ანუ ეს armwrestling-ის მატჩის შემდეგ ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ერთმანეთს პატივს ვცემთო რა. Lost it. I think we lost him, but maybe I hope anyway, I managed we can close it. Derek is already. You know, I worked up until like 3 hours ago. I know. I'm sorry, my friend, but just to have you guys here is great. And then that match between Derek and Michael had some, arguments after the match. So that is why we had to talk. And I thank you very, very much, Derek. If you want to add anything more, you can just say if there is something that you thought but you didn't have a chance to say. No, I was going to ask Revaz. You said to me when we were first talking about maybe doing this match, you mentioned to me, and I don't know if it was misinterpreted. You said something about Revaz mentioned my name. I was going to ask him if that's true, why he mentioned my name in terms of asking for a match or who to arm wrestle. Like, Yeah. I was asking. My memory is not that good, but that's possible. Yes, I think that's possible. Like whenever we were trying to find an opponent for Revaz. Revaz mentioned Derek's name, and what's your question about that? Just I mean, how or why? Why my name pop up? I mean, all he had seen is me get destroyed by Morozov. So, why my name? That's all he'd seen. Derek. Yeah, I will ask him. There was Derek's ანუ ეხა ამთავრებდა ენგენი და Derek's კითხა რომ რამის ბოლოს იტყვა თუ გინდა რომ თქვა და შენ მოგმართა კითხვით Derekმა რომ შენ როდესაც გეკითხებოდნენ ვისი სურვებდი მოწინააღმდეგე თუ შენი ინიციატივა იყო რომ ჩემი სახელი ახსენეო და მე ვაგერო ეს მოროზოვთან წავაგეო იმასთან წავაგეო ეს ისო და ანუ რატო ამირჩიაო მე მოწინააღმდეგე თუ ამის ოდნა უნდა ანუ ხაზი გავსო რა ანუ Derekმა ხო იცის რომ შენ მისი სახელი თქვი რომ მოწინააღმდეგეთ აირჩიე Derek-ი და ანუ რატო ამის ჩემ მოწინააღმდეგეთო რა უბრალოდ უნდა რომ თავი კარგად იგრძნოს ალბათ რა ვიცი ანუ რატო ამირჩიო ანუ აინტერესებს მიზეზი რო თქვა რომ ანუ შენ რომ მისი სახელი ახსენე ხო შეიძლება უამრავი ხალხი სხვა გეთქვა და ანუ რო ახსენე ის ესე იგი რაღაცას წარმოადგენს ის შენ თვალში და ამის მოსმენა უნდა რა რავი ორქაბა შეჯიბრია და Yeah, he's ეტი შეუძლია მე ვფიქრობ და ამიტომ he thinks that it would be a really good match as a battle and then he also lastly added that you can do better than he performed against Morozov. He knows that. He thought that. And he was unprepared. He was. It was not your best shape. So it was kind of testing around, and also he believes it would be a good match. Yeah. Somebody said thank you for the opportunity. I really do appreciate it. I mean,
Like I had a bad showing. I appreciate that Engin giving me the opportunity and Revaz accepting the match. I appreciate it a ton. I mean, this means the world to me. So thank you. Yeah, მადლობას last გიხდის one რომ question. ეგეთი შანსი Yeah, you მიეცი. translate it, sorry. Yes. დერეკმა მადლობა გადაგიხადა და ძალიან ვაფასებო რომ ჩემი სახელი ახსნაო რომ შანსი მომეცასო მიუხედავად იმისა რომ როზოვთან წავაგეო შანსი მომეცაო რომ ჩემი თავი კიდევ ერთხელ დავამტკიცო რა და მადლობას გიხდის შენ პირადად რომ ამის საშუალება მიეცი. Yeah, now after we had the last interview with him, we had East versus West in May, and then King of the Table in June. What does Revaz think currently top 5 in the world? Revaz, შენი top 5 კლავჭიდელი ეხლა ვის ფიქრობ ამ სიაში? ანუ ეხლა ამ შეხვედრაზე? არა, ზოგადად სოფლიოში top 5. აი, ძნელია რა ეგრე ხა. იმიტომ რომ რაღაც ისე ტარდება ეს შეჯიბრებები, რაღაც ნაწილი ისე გამოდის, რაღაც ნაწილი თურქეთში ისე გამოვდივართ, აი მაგალითად ეხა რუსები, სილაევი, ლალეტინი, ვინ არის კიდე მანდ კომბინი ხო? Вообще ვერ გამოდიან ხოხდები და რაღაც ძნელია რა, რომ რაღაც ისეთი ის გამოიტანო რა. ამიტომ თავს შევიკავოთ რა. Okay, he's saying that it's kind of tough to declare top 5 right now because of this lack of arm wrestling events. We have, for example, he mentioned Silaev, Vitaly, and Rubin from Russia. They cannot perform. They can be in top 5, but he cannot say their names right now, nor he can say who are clearly top 5 right now from the rest who can arm wrestling because of these events. Some of them are wrestling at King of the Table, some of them are wrestling at here East versus West or somewhere else as well. So he just wanted to hold himself back on that one and not declaring any top 5 because he's not sure. Okay, I mean, as of now, he doesn't have any guess in his mind. Yeah. So Rogamoitsno minds I which pick I gamocnobit minds რო თქვა აი არა აუცილებელი 100% ზუსტად თქვა. Come on, tell him not to be shy. არის მორცხო რა. არა, არ მწვენია, მაგრამ ეხლა He's not shy at all. უფრო აი ესე ზედაპირულად ვერ ვიტყვი რა, აი შეიძლება რომ დავფიქრე რაღაცებს ისე შევხედო, მომზადებელი ვარ რა. So რაც ისე ზედაპირულად გამომივიდეს ნათქვამი და რაღაც ოროსანი ბავშვი რო ჩამოვთვალო რა. Okay. So he doesn't want to say this top 5 list without deeply thinking about it because he relates to this question as one of the most important ones. So he needs to take his time and think about it. So just to briefly overly say it like that, it would be kind of not legit answer and also would be most likely not the one he wants actually to say. So he needs really to take his time and. So he's not even sure about number 1. ნომერ პირველზეც არ ახარო დარწმუნებული ვინ არისო? აი top 5-ს თავი დავანებოთ. ნომერ პირველი მაინც არიციო ზუსტად ვინ არისო? ნომერ პირველი? აი კომენტატორი რო არის, დაიმონდაოთ რა ერთხვა. Commentator is saying that who is the one the commentary he just wants to remember this Raimonds or someone that should be the number 1 this commentary guy. He said Ryan Bowen's number 1. He just said Ryan Bowen's number 1. No Raimonds. No, Raimonds will be doing the interview after the match. It is the Ryan will be doing the Ryan and Derek. Okay. He's talking about you, Derek. Oh, what? Maybe I don't know. You will do the interview. I mean, no interview, the commenting. Oh yeah. ხუმრობით რა თქმა უნდა. He's joking, obviously. Derek, he's just joking with everybody else on those lists, not only about you. Yeah. შედულები და დღევანდელი მონაცემებით პირველი ადამიანი რა თქმა უნდა ლევანი არის და Obviously Levan is number 1 as of today's date. მთელი სამყაროს კლავჭიდი მე მგონი აღიარებს გარდა ნახევარი ამერიკელების და კანადელების.
რეალურად სპრატი დღეობით ესეთია. კიდე რა მინდა რომ ვთქვა რა, დღესდღეობით მე რა მინახავს და ანუ წარსულში მკლავჭიდში რაც შემიხედავს ვიდეოებიდან, შეფერებიდან გამომდინარე, ყველაზე ბევრი მძიმე წონოსნები, აი დღესდღეობით ავარ სოფლიოში რა, ანუ ესე რო ავიღო და რო შევხედოთ, ანუ ყველაზე მეტი მძიმე წონოსნები ვართ დღესდღეობით რა, ანუ შედეგიანები და რავი, აი უფრო ვისურვებდი რომ რაღაც ისეთი ის წამოვიდეს რა, კიდე რა, რომ აი რაც პროცესი დაინტერესებოდ რაღაცები ჩატარდეს რა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სპორტი რომ კლავჭები მაგითო კი არა რა, ზოგადად რაღაც ოქტები და ანუ გასაგები უფრო რომ ისე დაიხვეწოს კიდე რაღაც შეჯიბრები, ანუ კიდე რაღაც ისეთი რაღაცები ჩატარდეს ოქტები და ეხა ეს ძალიან მაგარი გაკეთდა, ეხა ინგიმარაც გააკეთა, აი დუბაი რასაც ატარებს და აი ძალიან დიდი პოპულარიზაცია მიდის სოფლიოში ზოგადად კლავჭის გადასახედიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი უყურებს და ნუ რაღაც დროც ისეთი დაემთხვა მისთვის, რომ აი ძალიან ბევრი მძიმე წონოსნებმა მოვიყარეთ თავი და ვთქვია რომ ეს ბიჭები ვერ გამოდიან რაღაცებს სილაევი ლალეფინი yeah, those guys. Yeah. Okay, გადავთარგმნი. So he's saying that about this obviously commentary number one, obviously that was a joke. He said Raymond is number one. He said Raymond, not Brian, but okay, whatever. Raymond. Coach Ray is number one. Coach Ray. Yeah, that was his guess. Like he wanted, who okay. is this Latvian commentary guy? That's what he wanted to say. Raymond. Okay. It's Coach Ray. Yeah, and after Coach Ray, I guess there is the one number two, and he also wanted to say that as of today, he declares that these super heavyweight people are in the best shape as a history of arm wrestling, and he is very thankful that you and also King of the Table is setting up those matches. It gives us opportunity to see who is how good and against who and so far and so on. And also he wishes that those unfortunate political situation was gone, and also this great super heavyweight Russian arm wrestlers take part of this action we have here. So, and he also wishes to have as much as possible so many good matches, so that it will be more entertaining, and arm wrestling has best ears right now, and you are one of the reasons for it as an organizer. He said this. Okay, thank Revaz. Yeah, this is what I try to do. I try to promote this event so we can see who is where, like, and I see that Revaz is serious about arm wrestling, and tell him that he will have opportunities, like. ეგინი ხდება რომ შენ სერიოზულად უყურებ კლავჭიც, ეხლა ნახდათ რომ აი სერიოზულად დაბრუნდი, სერიოზული გეგმებით გაქვს და ის ნამდვილად იქნება შენს გვერდში მაგ მხრივ რომ შანსი მოგვცეს. All I want is him to do his best and take it seriously. That's all I want him to do. As long as he does that, my door will be open for him. ერთადერთი რასაც ვითხოვ, რაც მინდაო, მისგან არის ის, რომ აი ასეთ გააგრძელოს, როგორი სერიოზული წეხდა არისო და თავისი ოპტიმალური ფორმისკენ რო იღწვისო და ჩემი მხრიდან კარი ყოველთვის ღია იქნებაო, რომ მაგაში მხარე დააუჭირო. He says huge thanks to him. Yeah, thank you. Derek, who are the top 5? Levon? Yeah. Number 1. Not Ray? Huh? Not Ray? Not Coach Ray. No, Levon. I'll give it to Levon. I had to think about it. Okay. Now look, I got a representation. So for 1 through... I want to cut you. Just Ray and Ryan, you guys are doing incredible job on social media. You guys are probably the 2 of the best promoters, and you both are very good arm wrestlers, and I am honored to have you guys in my event, both as a competitor and as commentator and the interviewer. We are just
because Revaz made a joke, so that is, don't take it, anywhere else. Yeah, sorry about it, Derek. Okay. So Levon, undisputed, unarguable, number one. And then it's like this, right? So for 1 through or 2 through 5, Hermes, Alex, Gennady, Dmitry, Salev, maybe, Devin. Then he's okay. So number 2. Oh, that's Nicholas. Oh, that's how. So you don't really favor anyone against the rest. Yeah, it's Levon number 1, and no idea. I don't think anybody has nobody has a real idea after that. I mean, it's just kind of guesswork. I think 10th through 15th is more accurate than the top 5. 2 to 6 or 7 or something. Yeah. Anyways, guys, it has been like almost 2 hours. Very sorry. I love talking with you guys, and sorry for keeping you guys so busy. And I'm afraid that next time before the East versus West, when I ask, you guys will reject me because it's taken too long. And I hope it's not going to happen. So thank you, Roman, as well. Thank Revaz that, I'm honored. I'm honored, Derek, to have you here. And Roman, you too as well, my friend. You did an incredible job, and thank you very much. All the pleasure and honor is mine. Thank you, guys. Madlobas giftis, Revaz madlobas giftis. He said he will see you guys in August. Like, thanks for everything, and we'll see you. Take care of yourself as the COVID is again running around, but I think you may not need to have even take a test to come here. And so you all take care, and thanks everyone who followed us and still following 165. Thank you very much, guys. You'll be in my thoughts, Revaz. You'll be in my thoughts. ჩემს გონებაში იქნებიო Revaz. Take care, guys. Კარგად.